वेलकम ऑल. रयत शिक्षण संस्था सातारा रोज प्रोजेक्ट 2021-22 11वी सायन्स कंडक्टेड बाय यशवंतराव चव्हाण Institute of Science Satara. Today we are going to see from 11th standard paper second method of induction and binomial theorem. Now in this topic we have studied the previous lecture principle of mathematical induction. Now we have to study the points of binomial theorem and general term of expansion. Binomial theorem, we know that a plus b raised to 0 is equal to 1, a plus b raised to 1 is equal to a plus b square is equal to a square plus twice ab plus b square, a plus b raised to cube is equal to a raised to cube plus 3a square plus 3ab square plus b raised to cube. A plus b raised to 4 is equal to a raised to 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b raised to 4. The coefficients of these expressions are arranged by Pascal triangles as follow. म्हणजे हे सगळे जे कोएफिशियंट्स आहेत हे आपण अरेंज केले एका पास्कल ट्रायंगलच्या फॉर्म मध्ये. वी कॅन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ NCR. कोणत्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करतोय आपण? NCR. I will see for n is equal to 0 then NC0 that means 0C0 ची व्हॅल्यू काय असते? 1 असते. For n is equal to 1 1C0 is equal to 1, 1C1 is equal to 1. For n is equal to 2 then 2C0 ची व्हॅल्यू 1 असते, 2C1 ची व्हॅल्यू 2 असते, 2C2 ची व्हॅल्यू 1 असते. For n is equal to 3 that means 3C0 ची व्हॅल्यू 1, 3C1 is equal to 3, 3C2 is equal to 3, 3C3 is equal to 1. For n is equal to 4, 4C0 is equal to 1, 4C1 is equal to 4, 4C2 is equal to 6, 4C3 is equal to 4, 4C4 is equal to 1. Now we will study how to expand binomial of higher powers. Higher powers च्या टर्म्स असतील तर आपण कसं सॉल्व्ह करणार आहोत त्याच्यासाठी आपल्याकडे थेरम आहे. तो थेरम कोणता आहे? बायनॉमियल थेरम. इफ a b belongs to R and n belongs to R, then a plus b raised to n is equal to NC0 a raised to n b raised to 0 plus NC1 a raised to n minus 1 b raised to 1 plus NC2 a raised to n minus 2 b raised to 2 plus n up to so on NCn a raised to 0 b raised to n. This is the binomial theorem. आता ह्याच्यामध्ये बघा NC0 इथं NC0 इथं NC1 ची टर्म आहे, इथं NC2 ची टर्म आहे, अप टू सॉन NCn ची टर्म आहे. इथं a ची पॉवर n आहे, इथं a ची पॉवर 1 ने कमी झाले n-1, इथं a ची पॉवर n-2 अप टू सॉन a रेस टू 0, b रेस टू 0, b रेस टू 1 म्हणजे b ची पॉवर 0 1 2 अप टू सॉन n, b ची पॉवर काय होते? वाढत जाते. Now we will see the some examples on binomial theorem. Expand √3 plus √2 raised to 4. Here a is equal to √3, b is equal to √2 and n is equal to 4. Using binomial theorem, √3 plus √2 raised to 4 is equal to 4C0 √3 raised to 4 √2 raised to 0, 4C1 √3 raised to 3 √2 raised to 1 plus 4C2 √3 raised to 2 √2 raised to 2 plus 4C3 √3 raised to 1 √2 raised to 3 plus 4C4 √3 raised to 0 √2 raised to 4. The next we know that 4C0 is equal to 4C4 is equal to 1. आपल्याची व्हॅल्यू माहिती आहे 1 आहे. 4C1 4C3 ची व्हॅल्यू 4 असते. 4C2 ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली इज इक्वल टू 6. ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण ह्या बायनॉमियल थेरम यूज केलेला आहे तिथे सबस्टिट्यूट करूया. 4C0 4C1 4C2 4C3 आणि 4C4 मध्ये.
Now next is equal to root 3 plus root 2 raised to 4, 1 9 into 1 plus 4 3 root 2 plus 6 3 into 2 plus 4 into 3 root 3 into 2 root 2 plus 1 into 1 into 4 is equal to 9 plus 12 root 6 plus 36 plus 8 root 6 plus 4 is equal to 9 plus 36 plus 4 is equal to 49 plus 12 plus 8 20 root 6. Now see the second example. Using binomial theorem, find the value of 102 raised to 4. Now here 102 raised to 4 is equal to 100 plus 2 raised to 4. म्हणजे 102 ची जी टर्म आहे त्याची आपण 4 केली. 100 plus 2 म्हणजे हे कन्वर्ट कशामध्ये झालं आपलं a plus b raised to n च्या फॉर्म मध्ये. Here using binomial theorem 4c0 100 raised to 4 2 raised to 0, 4c1 100 raised to cube 2 raised to 1, 4c2 100 raised to square 2 raised to 2, 4c3 100 raised to 1 2 raised to cube plus 4c4 100 raised to 0 2 raised to 4. Since 4c0 4c4 ची व्हॅल्यू ऑलवेज 1 असते, 4c1 4c3 is equal to 4, 4c2 is equal to 6 is equal to 1 into 1 0 0 0 0 0 0 0 0 into 1 plus 4 into 1 0 0 0 0 0 0 into 2 plus 6 into 10,000 into 4 plus 4 into 100 into 8 plus 1 into 1 into 60 is equal to 1 0 0 0 0 0 0 0 0. म्हणजे या सगळ्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर ही टर्म आपली ॲज इट इज येईल प्लस 4 into 2 8 into 1 0 0 0 0 0 0 plus 6 into 4 24 24 into 10,000 that means 240000 plus 8 into 4 32 into 100 3200 plus 16 into 1 into 1 60 is equal to 1 0 ह्या सगळ्यांचे ऍडिशन 1 0 8 2 4 3 2 1 6. Now next term is general term in expansion of a plus b raised to n. Here in the expansion of a plus b raised to n, we denote the terms by t1, t2, t3 up to so on tr, tr plus 1 up to so on tn. Then t1 ची टर्म काय असेल आपली nc0 a raised to n b raised to 0, t2 ची टर्म असेल nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1, t3 ची टर्म असेल nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2 up to so on t raised to tr is equal to nc r minus 1 a raised to n minus r plus 1 b raised to r minus 1. That means tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r b raised to r. Here tr plus 1 is called the general term from all r belongs to natural number and 0 less than equal to r less than equal to n. Now see the middle terms in the expansion of. आपल्याला मिडल टर्म्स फाइंड आउट करायचे आहेत a plus b raised to n च्या. Here 2 points. First point is if n is even then there are odd numbers of terms in the expansion of. n हा even असताना त्याचे एक्सपान्शन काय येईल ऑड टर्म मध्ये येईल आणि ते कसं फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला. हेन्स n plus 2 upon 2
terms in the middle terms. Second, if n is odd, then there are even number of terms in the expansion of a plus b raised to n. Hence, n plus 3 upon 2 and n plus 1 upon 2 are the two middle terms. Now let's see some examples on the term. Find the third term in the expansion of 2x square plus 3 upon 2x raised to 8. Here, a is equal to 2x square, b is equal to 3 upon 2x, and n is equal to 8. For कोणती टर्म फाइंड आउट करायची आपल्याला? थर्ड टर्म फाइंड आउट करायची आहे. थर्ड टर्म फाइंड आउट करायची म्हटल्यानंतर r ची व्हॅल्यू काय असेल? 2. Then we have tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r b raised to r. Therefore, tr plus 1, that means third term find out करायची आपल्याला. t3 is equal to, substitute करूया values, n 8, c r ची व्हॅल्यू 2, a ची व्हॅल्यू 2x square, substitute केली, raised to n minus r, that is 8 minus 2, b raised to r, that means 2, 3 upon 2x, 3 upon 2x raised to 2 is equal to 8c2, that means 8 factorial upon 2 factorial, 6 factorial into 2x square, 8 minus 2, 6 into 3 upon 2x bracket square is equal to 8 factorial, 8 into 7 upon 2 into 1, 6 फॅक्टरची टर्म आहे ती आपण न्यूमरेटरच्या 8 फॅक्टरच्या टर्म मधून कॅन्सल केली, into 64 x raised to 12 into 3 raised to square 9, 2 raised to 2 4 x raised to square x square is equal to 28 into 64 x raised to 12 is equal to 4032 x raised to 10. Therefore, the third term in the expansion of 2x square plus 3 upon 2x raised to 8 is 4032 x raised to 10. Now see the second example. Find the constant terms in the expansion of x minus 2 upon x square raised to 50. इथे आपल्याला कॉन्स्टंट ची टर्म फाइंड आउट करायचे दिलेल्या एक्सपान्शन ची. Here a is equal to x, b is equal to minus 2 upon x square, n is equal to 15. We have tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r b raised to r is equal to n ची व्हॅल्यू 15, r ची व्हॅल्यू r आपल्याला इथे फाइंड आउट करावं लागेल. a ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली, a ची व्हॅल्यू असेल x raised to 15 minus r into b raised to r, that means b minus 2 upon x square minus 2 upon x square raised to r is equal to 15c r x raised to 15 minus r minus 2 raised to r ची टर्म अशी घेतली, x raised to minus 2 r is equal to 15c r x raised to 15 minus 3r minus 2 raised to r. 50 minus 3r ची टर्म कशी आली, x raised to minus 2r, इथे x raised to 15 minus r, बेस सेम आहे, इंडेक्स ची ऍडिशन होईल, that means 15 minus r minus 2r, 15 minus 3r. Now to get the terms independent of, we must have x raised to 15 minus 3r is equal to x raised to 0. म्हणजे आपल्याला इथं कॉन्स्टंट ची टर्म फाइंड आउट करायची आहे, म्हणजे ह्याच्यातली x ची टर्म कोणती आहे, x raised to 15 minus 3r, ती टर्म घ्यायची, इज इक्वल टू कॉन्स्टंट ची टर्म x raised to 0. Therefore 15 minus 3r is equal to 0. Therefore r is equal to 5. Therefore the terms of independent of x
इज इक्वल टू फक्त आरच्या टर्म्स घ्यायच्या 15c5 आरची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली 5 मायनस 2 रेज टू आर होत्या आरची व्हॅल्यू 5 सबस्टिट्यूट केली इज इक्वल टू 15 फॅक्टोरियल अपॉन 5 फॅक्टोरियल 10 फॅक्टोरियल इंटू मायनस 32 इज इक्वल टू 15 into 14 into 13 into 12 into 11 upon 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 10 फॅक्टरची टर्म कॅन्सल झाली into minus 32 is equal to minus 96096 हे सगळ्याचं मल्टिप्लिकेशन काय आलं आपलं minus 96096. Therefore, the term of independent of x is minus 96096. Now, next example is find the middle terms in the expansion of x upon y plus y upon x raised to 12. Here, a is equal to x upon y, b is equal to y upon x, n is equal to 12. Now, n is even. इथे काय चेक करायचं आपल्याला मिडल टर्म फाइंड आउट करायची म्हटलं तर n काय असणार आहे तुमची n ची टर्म असणार आहे इव्हन n इव्हन असेल तर आपण कोणती टर्म फाइंड आउट करतो तर n प्लस 2 अपॉन 2 टर्म इज इक्वल टू 12 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7. Therefore, the middle term is T7 for which R is equal to 6. We have PR plus 1 is equal to NCR A raised to n minus R B raised to R. T7 is equal to n ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया 12 C R ची व्हॅल्यू असेल 6 then A ची व्हॅल्यू x upon y raised to n minus R 12 minus 6 B ची व्हॅल्यू आहे y upon x raised to 6 is equal to 12 factorial upon 6 factorial into 6 factorial. X upon y raised to 6 आणि y upon x raised to 6 ची टर्म काय होईल आपली कॅन्सल होईल. So is equal to 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 upon 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. डिनॉमिनेटरचा एक 6 फॅक्टोरियलची टर्म न्यूमरेटरच्या 12 फॅक्टोरियल मधून 6 फॅक्टोरियल टर्म कॅन्सल होईल आणि ह्या उरलेल्या टर्म्सचा मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू 924. Therefore, the middle term is 924. Now we'll practice examples. First example, find the middle terms in the expansion x square plus 1 upon x raised to 7. Find the fifth term in the expansion of x square plus 4 upon x cube raised to 11. त्याची प्रॅक्टिस करा आणि आपण इथे थांबूयात.